Good afternoon, everyone, and thank you for joining us for our monthly international market update for March 2024. Audio em português também estará disponível. It was great to see many of our clients a couple weeks ago during our visit to Sao Paulo, and we look forward to meeting more clients in the future. For those that don't know us, my name is Niraj Patel, and I'm the Chief Equity Strategist at Itaú. I'm joined by Marcelo Aagesen, who's the Head of Global Markets and Strategy, who is our moderator. Today, we wanted to focus on India, as we have gotten lots of interest from clients, and it is an important economy and market. Also, from a personal standpoint, I also have plenty of interest as my family is originally from India. Currently, the Itaú Private Bank strategy team has an overweight view of emerging market equities, which at the private bank is followed by Rodrigo Lopez. And just to clarify, we don't make recommendations on individual countries within the index, but we are always interested to learn more about important regions that make up the index. The reason behind the overweight view on emerging market equities is due to, first, fundamentals, as the start of the US interest rate easing cycle in the US and the US dollar weakness that we see in the medium term can drive strong performance for EM equities. Second, valuation is at a steep discount to other markets like the US, Europe, and Japan. And lastly, positioning is low amongst investors globally to EM equities. We have Gina Baccelli, who just visited India, joining, and we also have brought an outside guest from one of our partners, Franklin Templeton, to discuss their views on the Indian markets. For those that might not know, Franklin Templeton, based in California, manages north of $1 trillion of assets across different strategies globally, with a presence in over 30 countries and has more than 1,000 investment professionals. Lastly, besides the discussion on India, we wanted to give a brief update on how fourth quarter earnings season ended. With that, Marcelo. Thank you, Raj. Thank you for the introduction, as usual. Klaus and Raj, if you don't mind, I'll do a quick intro in Portuguese, and we'll kick off. Então, quero agradecer de novo a presença de todos. Obrigado, pessoal que está aqui acompanhando a gente na live. O Raj colocou, a gente vai tentar fazer um deep dive em Índia. A gente tem a Gina Baccelli, que é a nossa economista-chefe do Private, que já é convidada permanente aqui na nossa live. Sempre um prazer. Obrigado, Gina, por ter vindo. E ela, como o Raj falou, ela estava viajando para a Índia uma semana atrás, talvez menos que isso, e consegue trazer como toda uma comitiva do banco, do Itaú. Então, ela traz uma visão super fresca e super profunda em relação ao país, e vamos olhar o cenário macro. E, além da Gina, Klaus, obrigado por estar aqui com a gente. O Klaus é um portfólio manager, institutional portfolio manager da Franklin Templeton, num fundo dedicado à Índia. Ele tem a experiência vasta, mais de 20 anos em emerging markets, num fundo de hoje 4 estrelas pelo Morningstar e mais de 10 bilhões de dólares em ativos. Então, a gente consegue dar um view também um pouco diferente, um ângulo mais de mercado, mais de asset allocation, encontrar setores onde tem oportunidades aqui para a Índia, tá? Nesse país que está crescendo rápido e catching up para ser um terceiro maior economia do mundo em algum momento, pelas perspectivas atrás de Estados Unidos e China, claro. Mas eu queria começar com você, Gina, se você não se importa, trazer para a gente um pouquinho como é que foi a viagem, o que você viu, como é que tá o cenário macro nesse país que a gente vai discutir hoje. Bom, boa tarde, obrigada, Marcelo e Raj, pelo convite. Boa tarde, Klaus. Bom, primeiro eu queria contar um pouco por que a gente fez essa viagem, né? Então, assim, no Itaú a gente sempre gosta de conhecer os países que a gente analisa, que a gente investe. Então, a gente, né, viaja para os Estados Unidos, para a Europa, já fizemos algumas viagens para a China. E eu acho que a Índia, agora que está com esse lugar de destaque, né, no índice de mercados emergentes, como o Raj falou, é o segundo peso hoje depois da China. Eu acho que ficou claro que a gente precisaria conhecer melhor e entender melhor esse país, né? E eu acho que também a grande pergunta que a gente tem para responder dos clientes tem sido se a Índia é a nova China. Por quê? Porque a gente sabe
o impacto que a entrada da China, né, na economia global, depois de 2004, ali, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, teve um impacto brutal na economia brasileira, com o aumento de preço de commodity, né? Então, assim, foi para nós uma mudança importante, né? Um ponto de mudança. Então, eu acho que tem muito interesse em saber se a Índia pode ter os mesmos impactos que a China teve na economia global, né? Então, só vou colocar aqui alguns pontos. Sempre gosto de mostrar alguma apresentação, porque assim eu não esqueço de falar nada. Bom, começando então, né, para responder essa pergunta, né, se a Índia é a nova China, eu acho que assim, eu acho que tem muitas semelhanças e muitas diferenças. Eu acho até mais diferenças do que semelhança, né, porque eu até consegui descrever aqui, né. Então, eu acho que assim, as condições iniciais, como toda economia mais pobre, é uma população agrária, então não tem gente morando muito na cidade. Então, quando você faz o desenvolvimento e a população sai do campo para trabalhar nas cidades, que seja numa indústria ou no serviço, já tem um aumento de produtividade natural. Bônus demográfico, né? Uma população jovem. Então, a China, quando lá 20 anos atrás, quando começou o processo que começou a afetar o Brasil, eles tinham um bônus demográfico, uma população jovem. Então, um país que precisa criar milhões de empregos para ocupar essa população, e grandes oportunidades de infraestrutura e housing. Normalmente, esses países são pobres, a infraestrutura é ruim, as pessoas não moram em casas decentes. Então, assim, essas coisas são muito parecidas com a China ali do começo, né? Só que eu acho que a Índia tem muitas diferenças da China, né? A primeira questão é que a Índia já é uma economia mais desenvolvida do que a China era no setor de serviços, né? Então, a Índia hoje é uma grande exportadora de serviços. A gente pega a balança comercial de serviço deles, já financia 60% do déficit. Eles têm déficit na balança de bens porque eles importam muito petróleo. E já tem uma maior participação do consumo. A participação do consumo é de uma economia até de renda média, portanto, a taxa de poupança é muito mais baixa do que a China tinha lá atrás, onde a participação do consumo era muito baixa no PIB. Então, a taxa de consumo na China é bem mais alta até hoje do que na Índia. Então, isso é uma dificuldade ali de como você financia um forte aumento de investimento. Tanto que a gente olha a taxa de investimento da Índia, é 25%, 30% do PIB, não é os 40% que a gente vê na China, né? Então, é uma economia estruturalmente diferente do que a China era ali lá atrás, né? 20 anos atrás. Eles têm um fiscal mais restritivo, né? Já tem uma dívida pública elevada, 80% do PIB, déficit fiscal. Então, é um país, é uma democracia, né? Então, é muito mais difícil fazer reformas, né? Eu acho até que o governo Modi fez muitas reformas nesses anos, mas é sempre mais difícil fazer reforma e modernizar e, né, afetar os grupos de interesses numa democracia do que num governo que tem mais controle, né, sobre a economia como na China, né? Eles vão eles estão no estágio, né, de desenvolvimento em que eles querem industrializar, só que não tem como usar o modelo industrial exportador que a China usou lá atrás, porque a China entrou no mercado global numa época em que não havia protecionismo, em que os Estados Unidos e a Europa estavam dispostos a comprar todos os produtos que a China vendia sem nenhuma restrição. Isso não é mais verdade. A economia global é mais protecionista hoje em dia, então adotar esse modelo puramente industrial exportador é muito complicado. Porque é mais protecionista, né? Não tem espaço para outra China na economia global. Tem espaço para dividir um pouco a China com a Índia, mas não para você usar um modelo de desenvolvimento totalmente baseado no setor industrial exportador. Acho que não dá. E a industrialização na China também já está no estágio de maior valor adicionado. Tanto que você vê essa mudança de cadeia de produção na Índia, não da cadeia de produção vinda da China, todas essas indústrias de menor valor adicionado não estão indo para a Índia, estão indo para outros países, né? Outros países até mais pobres, onde você consegue ali fazer aquelas indústrias de pouco valor adicionado, muita mão de obra. Essa indústria não está vindo para a Índia. Então, a indústria que vai vir para a Índia, por exemplo, é a Apple, um valor adicionado maior, né? O que é uma oportunidade e é um desafio. Então, assim, eu acho que quando a gente olha
A Índia não é a nova China, eu não acho que eles vão repetir a mesma experiência, eles vão ter que achar sua própria estratégia de desenvolvimento, e eu também não acho que eles vão crescer assim tão aceleradamente como a China cresceu nos anos 2000, né? A China crescia 2 dígitos, com todo aquele impacto em preço de commodity que a gente viu, porque o crescimento foi tão forte que a oferta demorou para se ajustar, e aí a gente teve aquele boom de commodity, e foi isso que afetou muito a economia brasileira nos anos 2000. Então, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que a Índia é uma história diferente, é a sua própria história, né? Então, o que eles estão fazendo lá? O país vem crescendo ao redor de 5, 6, teve ano até que cresceu mais nos últimos 20 anos, então eles estão crescendo bastante, um crescimento até mais constante, não foi tão acelerado como a China. O governo tem investido muito em infraestrutura, porque é onde tem espaço, o que eu falei, housing, infraestrutura, é onde dá para crescer, eu acho que ainda tem muito espaço nos próximos anos para que isso aconteça, né? Então, acho que se você pegar a China nos últimos 10 anos, cresceu em cima de housing e infraestrutura, basicamente. Então, tem muito espaço para fazer esse tipo de investimento na Índia. O governo Modi é um governo que fez muitas reformas, melhorou muito o ambiente de negócios, para se aproveitar dessa ideia da China mais um, né, que é essa ideia da realocação da produção vinda da China. Então, eles querem sim pegar indústrias até que tenham mais valor adicionado. Então, essa parte de eletrônicos é uma coisa que está crescendo muito na Índia. Então, eles estão melhorando o ambiente de negócio, fazendo reforma estrutural, investindo em infraestrutura, tudo isso para atrair investimento, porque cai o custo de logística, né? O ambiente de negócio é melhor. Então, eu acho que eles têm oportunidades, né? Substituir importação, então, vários setores em que eles acho que até conseguem substituir importação, até importação vinda da China, como no setor de farmacêutico, e eles têm muitas oportunidades nessa transição energética. Eles são muito dependentes de botar petróleo, eles geram energia elétrica usando metade da energia elétrica usando carvão. Então, essa transição energética também é um setor que está muito acelerado. Mas eu acho que, assim, para mim, o que mais chamou atenção, a principal o highlight da Índia é essa questão da digitalização acelerada, que a gente pode falar disso daqui a pouco. Realmente isso me chamou a atenção, assim, vindo de um Brasil, de um país que tem essa experiência do Pix, que foi, né, uma experiência e que promoveu uma bancarização, foi uma experiência para nós assim surpreendente. Eu acho que a Índia é ainda mais incrível o que eles fizeram lá com essa parte de digitalização. Que eu acho que é um ótimo gancho para a próxima pergunta, Gina. E obrigado, porque o panorama ficou bem claro e você fez umas comparações com a China, que é o que a gente escuta muito, é ou não é, vai ser o motor de crescimento global, tem toda aquela lembrança super Sim, positiva da economia global e sim. até driven por commodities, né, que aí o Brasil surfou um pedaço bom. Exato. Assim, ele não, porque como ele não, a Índia não vai crescer tão aceleradamente como a China, fazer o seu drive da economia global como a China foi nos anos 2000, eu acho difícil. A economia ainda é bem menor, mas eles vão crescer muito e vão, eu acho que ser uma história de sucesso nos próximos anos. Acho que isso, para mim, ficou muito claro. Com os Isso. desafios todos, né, que a gente depois pode discutir. Um ambiente global diferente, tá? Mas você colocou de uma maneira muito boa. Não é uma história, não é a segunda história de China, é uma história própria de Índia. De Índia, Vale a pena exatamente. mergulhado e entendido. E o gancho é ótimo para a próxima pergunta. O que está acontecendo lá? Legal, você deu um panorama, mostrou o cenário econômico, como é que eles estão, como é que é o país, comparação. O que está acontecendo de novo lá? Qual que é o daqui para frente? Então, assim, o que me chamou muito a atenção, então aqui, assim, é só para descrever, esse quadro é do State Bank of India, eles fizeram uma apresentação econômica muito bacana para a gente, e aí, assim, né, descrevendo tudo que o governo fez de reforma, muita reforma nesses últimos 10 anos, né, e muitas dessas reformas aí voltando para essa coisa da digitalização que eu estou falando, e aí todos os impactos, né, né, estabilidade macro, melhorou o ambiente de negócio, né? Então a Índia escalou vários níveis aí no doing business, em vários desses rankings, aumentou a produtividade, quer dizer, eles estão fazendo muita coisa nessa área de reforma estrutural. Mas eu acho assim, para mim, o que chamou atenção muito foi essa questão da digitalização da economia, né? Que eles chamam, que começou com um programa chamado Digital India, depois eles foram para uma coisa que eles chamam START, que é uma combinação
de apps, né, uma combinação de instrumentos digitais que juntam, tiveram muitos impactos importantes na economia, né? Então, primeiro, eles criaram uma carteira de identidade digital, que é tipo o que o GovBR está fazendo com a gente, né? Você entra lá, tem uma forma de reconhecer a sua identidade digital eletronicamente, aí você tem acesso a uma série de serviços históricos. Então, os indianos não tinham isso. Eles criaram uma carteira de identidade digital que atingiu milhões de pessoas, acho que 90% da população. Depois eles criaram um sistema de pagamento eletrônico parecido com o Pix, que você, né, usa o pagamento, você pode pagar transações, só que esse sistema de pagamento eletrônico, ele cria um histórico próprio seu de seus pagamentos, e isso vira meio que um estoque que as indústrias, que as empresas de crédito podem usar para fazer o seu score. Então, vê onde você comprou, quando você gastou, o que você pagou, e esse arquivo é seu. Então, você pode dar acesso a um banco ou uma fintech desse arquivo, acessar e tirar. Então, isso aumentou muito a competição no sistema, porque esse histórico é da pessoa, né? Daí eles fizeram uma redução de custo de conta bancária, né? Um Know Your Client lá, porque aí você tem a carteira de identidade digital, fez lá um Know Your Client, e aí abriu uma conta corrente, possibilidade de uma conta corrente digital, que isso criou uma bancarização enorme, né? Assim, a bancarização de 20% para 80% da população, os números que eu tenho, depois o Claus me corrige se eu estou falando alguma coisa errada. Então, assim, aumentou muito a bancarização. E aí, por fim, para dar um acesso, uma inclusão, né, das pessoas mais pobres no sistema, eles reduziram muito o custo da internet e do celular. Então, tem lá o grupo Reliance, que criou lá um celular de R$20, uma internet super barato. Então, com isso, você tem 1,2 bilhões de usuários de celular e de internet hoje na Índia, quase todo mundo. Então, isso fez uma inclusão social absurda, porque aí o governo começou a fazer transferência de renda usando esses instrumentos. Então, transferência de renda direto para a conta das pessoas nos lugares mais longínquos, né? Quer dizer, então é uma coisa que muda, né? A inclusão digital é uma inclusão social, ela muda, né, a história do país, e aí você tem uma grande digitalização da economia, e aí tem todas as externalidades, os impactos. Então, uma criação de fintech financeira, uma possibilidade enorme do e-commerce, que é o próximo passo que eles querem dar, criar um marketplace em que os pequenos negócios, né, porque a Índia é uma economia muito de pequenos negócios ainda, né, grande parte da população está ou empregada na agricultura, ou em pequenos negócios, ou é informal, né, pequena parte da população está empregada no setor formal, então esse e-commerce vai dar, esse marketplace, né, vai ser um e-commerce, vai dar acesso às pequenas empresas de terem mais acesso ao mercado, mais demanda, e aí, quer dizer, essa digitalização criou a possibilidade dos unicórnios, né? Então, hoje a Índia é a terceira maior economia, mercado de unicórnios do mundo, porque pode fazer de tudo, né? Essa digitalização, saúde, educação, o que você pensar, você consegue aproveitar ali dessas oportunidades. Então, essa digitalização criou muita oportunidade de negócio. E aí eu acho que isso também vem na questão da educação. Eu acho que o celular, o digital, às vezes a pessoa não precisa saber ler para usar um celular. Ela consegue mexer no celular, né? E você pode até educar a pessoa pelo celular. Então, é uma ferramenta poderosa de inclusão social. Então, isso chamou muita atenção. Eu acho que isso tem desdobramentos, isso vai criar condições grandes, assim, né, de crescimento. Então, é o que eu disse, há 20 anos atrás, quando a China começou, essa coisa da digitalização nem existia, né? Não é, né? Eles foram ali no básico, modelo industrial, produzir bens de massa, né, com muita mão de obra. Então, eu acho que a história do crescimento da China vai passar da Índia, desculpa, vai passar por outras coisas, inclusive por essa digitalização acelerada que eles estão fazendo e todas as oportunidades que isso aí vai criar, né? Excelente, assim, a historinha é super bem contada, desde a questão da identidade digital até chegar em acesso e até o que você falou de inclusão social e vir um terreno fértil para desenvolvimento de 1 milhão de coisas, né? Muito legal. E
E o lado negativo da coisa? Quais são os... Então, Quais eu são... acho que assim, tem muita oportunidade ali, né? Então, assim, até listei aqui tudo que eu vi, né? Então, onde você pode dar oportunidade de crescimento ali. China mais um, que é você, né, diversificar da China, substituir importação, setor farmacêutico, fertilizante, continuar investindo na produção e exportação de eletrônicos, hoje a Apple já é 10% da produção está lá, na Índia, energia verde, porque eles têm que fazer essa transação, aumentar a participação do setor de serviços, né? Quer dizer, eu acho que ainda tem espaço, eles querem criar um setor de defesa, porque a Índia importava muito equipamento militar e agora está mais difícil, então eles querem criar um setor, então acho que é um setor que vai crescer, aí no mundo todo, né? O mundo todo vai investir em defesa. Melhorar a infraestrutura, e eu acho que tem uma coisa importante, que é a renda per capita crescendo, atingindo um nível que tem uma descontinuidade na demanda, né? Então, a pessoa fica um pouco mais rica, e aí aumenta exponencial, né, a demanda por housing, saúde, educação, viagens. A gente viu isso no Brasil, né? Nos países emergentes de maneira geral, né? A criação das grandes classes médias depois do forte crescimento dos anos 2000. A Índia acho que ainda vai meio que passar por isso. Acho que eles estão chegando lá. A renda per capita ainda é $2.500, mas vai crescer e vai chegar nessa coisa, né, de destravar esse consumo muito forte. E aí o que eu falei, continuar aproveitando os benefícios da digitalização. Onde que eu acho que tem risco? Eu acho assim, o governo, assim, é impressionante. A gente vai visitar lá o discurso, é tudo muito certo, ó, que a gente quer fazer reforma, a gente quer, né, querer melhorar o ambiente de negócio, porque a gente acha que infraestrutura. Então, assim, eu acho que o discurso está muito certo. Onde que tem risco? Eu acho que tem risco político. A gente tem uma eleição agora na Índia, e tudo indica que o primeiro-ministro Modi vai conseguir um terceiro mandato de 5 anos. Mas, assim, não está muito claro como que é essa transição depois. Daqui 5 anos ele vai ter 79 anos, e aí tem que ser uma transição. E então, assim, eu acho que o risco político é sempre complicado, porque é mais difícil, como eu falei, fazer muita reforma numa democracia. Você precisa ter muito apoio. Então, se você não é eleito com maioria, você não tem maioria no Congresso, assim, muda o partido, vem outra cabeça. Então, isso é um risco para a continuação desse movimento, assim, mais estrutural de reformar a economia. Eu acho que o segundo risco é o risco geopolítico. As fronteiras da Índia são muito complicadas, né? Assim, a gente sabe, então tem essa embate com a China, o Paquistão, ali tem uma questão, inclusive doméstica, com os muçulmanos. Então, eu acho que essa questão geopolítica, religiosa, é um risco, né? Eu acho que o terceiro risco da Índia ainda é o balanço de pagamentos. Embora o balanço de pagamentos tenha melhorado muito, como eu disse, hoje a exportação de serviços ela já financia uma boa parte do déficit de conta corrente, eles são muito dependentes da importação de petróleo. Então, se tem um choque de petróleo que aumenta muito o preço do petróleo, o balanço de pagamento vai aumentar o déficit em conta corrente, isso sempre afeta a moeda. Então, assim, é aquela clássica questão de mercado emergente que o Brasil meio que escapou, porque o nosso balanço de pagamento é muito financiado com FDI, então a gente, que é uma coisa que está acontecendo na Índia também, eles têm FDI para financiar o balanço de pagamento, mas a gente não tem esta fragilidade. Hoje nós somos exportador líquido de petróleo, então se aumenta o preço do petróleo para nós é bom. É meio o Brasil dos anos 70, quando aumentava muito o preço do petróleo. Então, isso é uma fragilidade. Apesar do balanço de pagamento deles terem muita reserva, deles terem FDI, etc., é uma fragilidade, porque se tem uma crise externa, isso sempre limita um pouco o crescimento da economia, né? Então, acho que é por aí onde estão os riscos. Mas, assim, eu acho que é uma história de sucesso, tem tudo para continuar crescendo nesse nível, 6%, 7%, porque não é acelerado, é bem, né, uma coisa... E tem muita oportunidade para sustentar o crescimento do PIB. Excelente. Obrigado, Gina. Talvez a gente ainda vai ter algumas perguntas de Tá clientes. bom. I would like to change now and maybe shift towards a little bit more towards markets. And Klaus, I do apologize. Probably my introduction was a little bit too shy to your brilliant career. So if you want to add into that, please do so. Over 20 years in emerging markets, heading this huge fund as a CIO and portfolio manager. But also, I would love to hear Frank Templeton's view on India and markets and the fund.
itself that you guys are managing. Thank you very much for joining us again. You might be on mute. Now I'm not. Now you can hear me. Sorry. Yeah. That's probably the Yeah. sentence we heard the most since the pandemic hit. You're mute, Claus. You're mute. That's awesome. No, now we can hear you loud and clear. Okay. So now you can hear me. Okay, good. Yeah. Let me show some slides on Franklin Templeton on India as well. So as you mentioned, we are a very big investment company, over 1.4 trillion in assets under management. And Franklin Templeton is a kind of a conglomerate, a holding company of very different asset managers in all types of asset classes: fixed income, equity, alternatives, and multi-asset. Well, and yes. sorry, I don't think you're sharing the slides yet. I think we can still see Gina's. It's loading. It's loading. Yeah. Oh, there you go. New share. Sorry. Now we can see it. Yeah, go ahead. Sorry. Now you can see it. Okay. So perfect. So you can see the so that's the slide behind it. So we Franklin Templeton is a large asset manager across all asset classes, and our India fund group is within equity, emerging frontier markets, and we are in the market in India for already more than 30 years. So our local operation in India was founded in 1993. We have a very large team there, 16 members in the investment teams, and we cover around 400 companies in the Indian stock market. The Indian stock market is very large, so we cover around 95% of the market capitalization of the Indian stock market. Also very important, we are mostly a local manager in India. About 3/4 of what we do, of the money that we manage, over 11 billion US dollars, is for Indian investors with different fund offerings, and only about a quarter is for international investors outside of India. And very important, the team in India is not isolated in India. They are well integrated and connected to our global emerging markets equity team. They are part of the team. They are providing all the research that we are using in our global emerging markets equity funds, in our Asia funds, and for companies in India. So a part of the overall platform, this has very big advantages. So they are not sitting there alone. They get their views challenged. They get into discussions with their colleagues around the world. They share best practices and ideas about certain industries. So this is a big add-on, which is not very normal in for Indian asset managers. So I think that's we basically have the best of both worlds there. We have a global asset manager, and we have a global emerging markets manager, plus a very strongly rooted Indian asset manager. Our India strategy is a long-term approach, bottom up. So we are doing stock research, focus on market leaders, on quality companies. Also, corporate governance is a strong part of our investment practice, and the strategy has been very successful over the long term, providing very robust returns for investors. So we are very proud of our offering that we have in the Indian market and how we are positioned there. That's awesome. Very impressive. Thank you very much, Claus. What about
your thoughts about the India market itself. Like, where of the opportunities, how are you seeing the market, and knowing that you have such a local strong presence helps even more. Yeah, the Indian market in the past, it has been quite neglected. It has often been in the shadow of China, which has over the last 10, 15, even 20 years grabbed much more headlines. But India has always been a very active and large market. It was also investable for foreign investors many years before the Chinese market, for example. And the Indian market is one of the largest stock exchanges globally. So if you look at Mumbai, you have more than 5,000 companies listed. Not all are investable, but 5,000 listings, that's more than what you have at the New York Stock Exchange, for example. So you have all types of companies listed across all sectors. The exchange has been growing. On the 23rd of January, we had some very interesting news. The Indian Stock Exchange was, I think it was for the first time, bigger than the Hong Kong Stock Exchange and became the fourth largest stock exchange by market capitalization on a global scale, with a market capitalization of around 4.3 trillion US dollars. So that's a lot of zeros. And obviously there's some market volatility, so it's not every day that they are bigger. So they are competing currently head to head. One day Hong Kong is bigger, one day India is bigger, but this shows you a little bit the magnitude of the Indian Stock Exchange. Also very important, retail investors, individual investors are playing an increasingly important role in the Indian stock market, and not only as speculators, but there's a lot of inflows into the Indian equity market through regular savings plans, through funds mainly, and this way about $2 billion US are invested by local investors on a monthly basis in the Indian equity market. So a quite impressive number, I find. But what attracts investors to India? Obviously, as in most emerging markets, growth. If you compare India to most advanced economies and also to emerging markets economies, the growth outlook for the next 3 to 5 years is better than in any other major economy. So we are seeing average growth rates of around 6%, can be more, 7% in real term, which is outstanding if you compare it to other major economies. So this is one reason why investors start looking at India. And if you can see, as you can see on the right-hand side, India is also gaining already over the last 30 years, but increasingly in the last few years, importance in the global economy, and is currently the 5th largest economy in nominal terms, about to overtake Germany and also Japan very soon to become the 3rd largest economy globally. So it's a player that has really gained in importance over the last few years. And if you look currently, it's also a relatively robust market or a country in economic terms. It's the country currently where the market see the lowest probability of a recession. So it's at 0%. In Brazil, you are a little bit, only a little bit weaker, 10%, but also still in the top group. I'm currently in Germany, so that's an unfortunate 73% chance of a recession. So I may see some soon if I'm not already in one. But India is a completely different picture here. What has the market done over the last 20 years? It has been an extremely profitable market for investors. So if you look at
really long-term returns of more than 10% annualized, so each year 10% and more on returns. This is unmatched by emerging markets, by Asia ex-Japan, and by China. And we are seeing a similar picture also for shorter time periods. So this has been an extremely interesting, profitable market for investors over the long term, although it has not gained probably the attention that it deserved over the last few years. Yeah. To close on the market view, we therefore have a very good translation of GDP growth into market returns in India. That is not the case in all emerging markets. So there are countries that have much more volatility, where the transmission was not as straight and as pronounced as in India. China was good as well, but not as good as India. And if you see the robust macroeconomic outlook in connection with what we have seen in the market in the last 20 years, one can be optimistic as regards to returns that can be achieved over the medium to long term in the Indian market in the coming years. Perfect. Awesome. Very, very constructive. And I think the data supports a lot in terms of growth coming forward. Coming next. So thank you for that. And maybe, and Gina mentioned a couple of things in terms of digitalization and that spillover in terms of productivity, and also at some point even healthcare, maybe some. But some of the sectors or the teams that you guys are more, let's call, overweight in the India market. Yes, of course. So there are some very interesting, exciting themes that we have identified in the Indian market. I would like to show you some examples also. Obviously, one theme is consumption. Consumption is the classical theme in emerging markets, increasing per capita income, increasing obvious first basic consumption, then also discretionary consumption. And in India, we are entering a period where we are getting more discretionary consumption, and this is only expected to accelerate in the coming years. One example that I personally found very interesting and that surprised me, to be honest, was that India is the largest importer of Scotch whiskey globally by volume. And this is only since 2022, they are in the first spot, passing France, which are apparently a very strong whiskey consumer, not only wine. Brazil is not very far behind on the fourth spot. But yeah, impressive numbers, and showing also what is a nice example of discretionary example. It's not only cars, it's not only electronics, it can also be luxury spirits, alcohol, like in the case of whiskey. And in line with this, I also learned that India is a major producer of top whiskies itself. So normally you are thinking, if you, or at least me, when I'm thinking about whiskey, I'm thinking about Scotland, fog, cold weather, but apparently you can also produce very good whiskey in India's warmer climate, and also receive international prizes for it. So very interesting, and an example what it can mean to have more consumption. And this is we are obviously invested in consumer companies, also in companies that are in spirits, for example. We're actually part of a whiskey club, myself and Raj. We're gonna try Indian. Yes, please try and let me know. So I prefer wine, so that there obviously India is not the right country to look for something new, but yeah, whiskey is
I ask a friend, it must really be a nice experience. So, yeah, infrastructure, also an investment theme in India. And here an example, India is extending its network of metro lines. So it has increased already to 20 cities with metro lines over the last 10 years. And the plans are to expand this metro networks to 50 cities in India. So this will hopefully make traffic lighter in India. And I briefly talked with Gina at the head of the call today, and traffic in India is really an experience. So every metro must be welcome. It's even if you are coming from Sao Paulo, the traffic in India is special, and I think you may even come back to a traffic jam in Sao Paulo and be relieved compared to India. So building out infrastructure is very important, and important steps are taken here as well. And if you're looking at the stock exchange, there are companies in cement, in doing project management, engineering, where you can invest in to benefit from this long-term trend. Another example is digital transformation. Gina already raised this as well. I would like to give you the example of delivery. And my thesis is it was actually India that invented food delivery 120 years ago with the Dabbawalas in Mumbai originally. And I find this always a very fascinating system, bringing lunch from the kitchen of a housewife to the desk of the husband, and this across the whole city. They keep it warm. It is all delivered in these small boxes. So it's really a system that has attracted even studies from Harvard because it's so unique, and also movies. So if you have the opportunity to see Lunchbox, maybe it's still on Netflix. It's there you can see how the system works, and it's wrapped into a very nice love story. So this is the origins of delivery, but now for 10 years we also have the modern delivery that you can see in all the cities all over the world, based on apps. And here the market is divided among two players. The largest one would be Zomato. Not tomato, Zomato, but the shirts are tomato red as well. And they are still expanding quite rapidly. It's a company that only went public 3 years on the stock exchange and was within the first wave of internet companies coming to the stock exchange in India. So a new segment that only relatively recently joined the market. Going to another trend that we are seeing in India, and it was also already mentioned by Gina, is manufacturing, attracting manufacturing capacity. And one successful example is the production of mobile phones, initially by Samsung, but now also by Apple. And the first idea was to subsidize production in India in order to substitute imports, but this has changed now. Increasingly, mobile phones are exported out of India. And for example, Apple, last year they already produced about 10% of the iPhone 15 in India. And the target for 2025 is to produce about 18% of all iPhones
in India. So a very fast development over less than 10 years. And also a success in relocating industry, obviously helped by the more recent trend of relocating production capacity out of China into other countries globally. Yeah, so there are many other trends and industries that are very interesting. If you look at where we find opportunities, healthcare was mentioned. We are investing in hospital chains in India. So there's a very broad choice of interesting companies and sectors in the Indian market. Perfect. That was super complete. Thank you, Claus. And I think kicking off with an overview in terms of the macro background and understand what are the pillars and the risks and opportunities coming from Gina, and then driving into how big is the market, how the development of India market has been, and also the themes, the thematic that you guys have been playing, being consumption, discretionary or not, structure, the digital transformation. I think that was mentioned more than once during the live, and manufacturing and other themes that you have. I think that was very complete, and I really appreciate it. By the way, I'm going to switch to Portuguese very fast. Está disponível na plataforma, o fact sheet é muito legal, é legal acompanhar. Se for interessante, fala com o seu banqueiro, fala com o seu investor, é um tema que a gente tem olhado mais de perto, a viagem da Gina e da comitiva como um todo. Estamos positivos em emerging markets, apesar que não é um play só de Índia, faz parte. Tá? But I would like to shift gears because we're coming to the end of the live, and I would still want to hear a little bit about again, changing topics drastically. Well, still markets, I guess, but in terms of the Q4 earnings, and if we can add some of the discussion that we were having before the live in terms of the U.S. Elections, that will be very useful as well, Raj. Yeah, I mean, just to give a quick update to everyone in terms of, since our last update, we got the rest of U.S. Quarterly earnings for fourth quarter and guidance as well. I think the one that I think a lot of investors were interested in and waiting for was NVIDIA, of course, and NVIDIA ultimately did have good results, so that did help markets, probably help markets globally, because it is such a big driver with artificial intelligence and AI being such a big theme. The other companies that reported were the U.S. retailers, so companies like Walmart, Home Depot, Lowe's, and there the trends for the fourth quarter were strong. I think again, it should not be a surprise. The holiday season was very, very strong, but I think what came out of the earnings results from those companies was that you're still seeing good spending heading into this year and starting the first quarter of this year. So again, you're seeing consumer spending, consumption in the U.S. Holding up and being continuing to be strong. If you look at the overall earnings season in aggregate, companies for the fourth quarter beat by around 7% in the S&P 500. So that is larger than the typical 4 to 5% earnings beat that you get on a typical quarter. And I think the other thing that's unique to start the year is typically when you have the start of a year, analyst estimates tend to be a little bit elevated. You see companies trying to guide to more reasonable levels and bring some of those estimates down. And you've actually have not seen much of a correction in terms of 2024 estimates, meaning that we're starting out the year maybe a slightly stronger footing. Typically, companies will say, "Look, we want to rebase and set expectations a little bit lower." You actually have not seen the typical. It tends to be around 5 to 7% correction or reduction in earnings, and you're not seeing that. Outside of earnings, you mentioned the election. Look, we're moving along the election cycle here in the U.S. We now know the candidates from both major parties. On the Democrat, obviously Joe Biden. On the Republican, Trump. There's still other non-Democrat and Republican candidates that are being talked about. RFK Jr. and others. But the two main candidates have now solidified what looks like to be the nominees. We're going to still have to progress to the convention.
we did have the State of the Union, and so that is typically not to be it's not meant to be part of the campaign, but I think this was unique because we are in an election year, so it was used as maybe a platform to kind of launch the campaign for Joe Biden. And look, there's going to be a lot going on this year. We plan to have market updates with the election topic, so we do want to keep everyone informed on what's going on with the election. So tune in and make sure that you listen to those as well to get kind of up-to-date views on what's going on with the elections. Perfeito. E lembrando que a gente está no meio do nosso comitê de investimento, né, Gina? Essa semana está acontecendo. Entrando no comitê, a gente estava construtivo com investment grade americano, então bonds investment grade com qualidade americanos e mercado de equities e emerging markets, que inclui China, inclui Índia. E agora a gente está na discussão se a gente faz, com tanta coisa acontecendo, se a gente faz mais algum movimento, e deve sair nos próximos dias o resultado. I received probably north of 10 questions. I don't think we're going to have time. We're going to try to reply to all of them probably via email or reaching out through the banker for specific clients. But I do want to thank you, Klaus, for joining us today. It was very, very informative. I was taking notes on the whiskey part, so that was extremely helpful. I appreciate that. Gina, prazer como sempre te receber aqui. Obrigado por trazer o panorama da sua viagem e a análise detalhada de Índia. Niraj, thank you very much. Always a pleasure. E obrigado a todos os clientes que participaram da live hoje. Thank you, everyone. Muito obrigada. Boa tarde a todos.